Welcome to TEJAS ACADEMY classes. So let's begin current affairs session of today. So first we'll start with the part 1 of our current affairs. So let us see the first current issue. So the first foreign university. What is this? This is the first foreign university that received approval to set up its international branch campus at India. Okay. So first time what is happening is a foreign university ni ఫారిన్ యూనివర్సిటీ యొక్క బ్రాంచ్ని ఇండియాలో సెటప్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ అ న్యూస్, రైట్? ఫారిన్ యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ ఇస్ టు బి సెటప్ అట్ వేర్ ఇండియా. ఓకే, సో మనకి ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట ఒక ఫారిన్ యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ అనేది ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ గాట్ అన్ అప్రూవల్ అండ్ అకార్డింగ్లీ ఇట్ వాజ్ సెటప్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ అంటే ఇట్ ఈస్ డియాకిన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా. ఏ యూనివర్సిటీ? Deakin University of Australia. Okay, Deakin University of Australia. Okay, Deakin University of Australia has become the first foreign university to receive approval of International Financial Service Center Authority to be set up at International Business Center in GIFT IFSC at Gujarat. Ekkada ante we know that GIFT city. Okay, Gujarat International Financial Center, GIFT City, where it is at Gujarat. So ikkada aa oka branch ni Deakin University oka branch ni establish cheyabothunnaru. Okay, so Union Budget 2023 lo manaki em announcement chesarante foreign university will be allowed in the GIFT City, okay, to offer courses free from domestic regulation those by IFSCA. Okay, మనకు యూనియన్ బడ్జెట్లోనే మెన్షన్ చేశారు ఏంటి, ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ని అలో చేస్తాము గిఫ్ట్ సెంటర్స్ గిఫ్ట్ సిటీలోకి అని. ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ గివెన్ దే అప్రూవల్. సో ఆ అప్రూవల్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ ఫస్ట్ సచ్ యూనివర్సిటీ విచ్ గాట్ సెటప్ అట్ గిఫ్ట్ సిటీ ఆఫ్ గుజరాత్ అంటే ఇట్ ఈస్ డియాకిన్ యూనివర్సిటీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? డియాకిన్ యూనివర్సిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్. So now this financial services and financial institutions in the International Financial Center, IFSC is what? International Financial Service Center in India, which is established at Gujarat. Manaki this particular International Financial Centers is a new body which was established at Gujarat, is formed by an act of IFSCA Act 2019. Okay, 2019. So what is the main aim of this one? This is IFSCA. So the main aim of IFSCA is an authority for the development and regulation of financial products. The financial products related ante financial research avvachu, financial institute avvachu, financial startups avvachu. Okay, so ilaga universities avvachu. So these type of all activities are to be taken as a products under IFSCA, which is at Gujarat. Okay, so ikkada adi at Gujarat International Financial Service Center Authority గాట్ అప్రూవల్. అంటే ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఏం క్వశ్చన్లో రావచ్చు అంటే డియాకిన్ రీసెంట్గా డియాకిన్ ద యూనివర్సిటీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ అట్ విచ్ సెంటర్ గిఫ్ట్ సిటీ గాట్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ విచ్ అథారిటీ అని అంటాడు. అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్స్ అథారిటీ. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్ అథారిటీ అని చెప్పాలి. ఈ పర్టికులర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఇండియాలోకి? ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్ అథారిటీ అనేది 2019లో త్రూ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ IFSCA ఒక యాక్ట్ ద్వారా వచ్చింది. పార్లమెంట్ ఒక యాక్ట్ ద్వారా ఈ పర్టికులర్ అథారిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. ఏ అథారిటీ అది? ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్స్ అథారిటీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్, రిమెంబర్ దిస్. అంటే ఏ అథారిటీ యొక్క అప్రూవల్తో డియాకిన్ యూనివర్సిటీ గిఫ్ట్ సిటీలో తన బ్రాంచ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్స్ అథారిటీ. నెక్స్ట్, వరల్డ్ బ్యాంక్ సైన్స్. ఓకే, వరల్డ్ బ్యాంక్ సైన్స్ బిలియన్ ప్రోగ్రామ్ టు సపోర్ట్ ఇండియాస్ హెల్త్ సెక్టర్. నౌ లెట్ us see, it is $500 million. let us see that. So now this is కాంప్లిమెంటరీ లోన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. బట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఎవరి మధ్య జరుగుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. వరల్డ్ బ్యాంక్ విత్ వాట్? ఇండియన్ హెల్త్ సెక్టర్. మనకు రీసెంట్గా ఇండియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీకి ఏం ప్రైజ్ వచ్చింది? పోర్టర్ ప్రైజ్ అని చదివాం కదా, రిమెంబర్ దట్.
ఇండియన్ హెల్త్ సెక్టర్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉంటుంది అనేది మనకు వీ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ రిమెంబర్. సో పోర్టర్ ప్రైజ్ రావండి, ఏ మినిస్ట్రీకి వచ్చింది రీసెంట్గా పోర్టర్ ప్రైజ్ ఆఫ్ యుఎస్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ. See here. So now World Bank, okay, World Bank with Indian Health Ministry or health sector, there is an agreement set up, okay, for $1 million program. So now what is the objectives of these programs? Ante public health system for pandemic preparedness program anamata. Okay, pandemic preparedness program, enhanced health service delivery program. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయడానికి, ఇంకా డెలివరీ అంటే హెల్త్ సర్వీస్ డెలివరీ ప్రోగ్రామ్ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ని ఇండియాలో డెవలప్ చేయాలనే ఒక కాన్సెప్ట్తో వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఇండియన్ హెల్త్ సెక్టర్, వేర్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈజ్ సైన్డ్ ఏ కాంప్లిమెంటరీ లోన్ ఆఫ్ $500 million ప్రాజెక్ట్ బిట్వీన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఇండియన్ హెల్త్ సెక్టర్. ఓకే, సో ఫర్ వాట్ పర్పస్? టు ఇంప్రూవ్ ద పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ ఫర్ పాండమిక్ ప్రిపేర్నెస్. నెక్స్ట్ అంటే ఎన్హాన్స్డ్ హెల్త్ సర్వీస్ డెలివరీ ప్రోగ్రామ్. ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి దట్ వాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, నౌ వరల్డ్ బ్యాంక్ విల్ సపోర్ట్ ప్రధాన్ మంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మిషన్ ఆల్సో. అంటే ఈ కాంపోనెంట్లో ఎందుకంటే ఎన్హాన్స్డ్ హెల్త్ సర్వీస్ డెలివరీ ప్రోగ్రామ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆల్ ద నెససరీ intermediary infrastructure that is needed for the delivery of health services from hospital to an householder, domestic householder. ఈ మధ్యలో కావాల్సినంత అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్యాప్స్ని ఫిలప్ చేయాలి కదా. సో దానికోసం మనకి ఇండియాలో ఆల్రెడీ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఏంటది? ప్రధాన్ మంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మిషన్. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఈ ప్రోగ్రామ్కి కూడా సపోర్ట్ చేయడానికి ఉంది. ఓకే, రిమెంబర్. Next, let us see about this Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. Entidi Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. So 21-22 to 25-26 program. This is a centrally sponsored scheme. Idi central sector kaadu. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రీవియస్గా మనం చదివిన స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా సమర్థ అవ్వచ్చు, నమస్తే స్కీమ్ అవ్వచ్చు. Okay, and many health programs that we studied in the previous current affairs, all you link up to this. Okay, and we also studied previously pharmaceutical medicine wise. అంటే మనం ఇప్పుడు కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ని తీసుకుంటే మీరు ఎలాగ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే keep a heading as a health. Okay, connect all your current affairs of health related. Like previously we have seen one current affair that is about Porter Prize got to the, okay, Porter Prize. For example, you can just keep a heading as in a health and you can write all the related current affairs of that so that you can relate everything. Okay, prati point kuda miss avakunda, and remembering becomes very easy because all these points have a connectivity. Ivanniti connectivity untundi kabatti remembering gurtuko untundi. Daniki chadukunne danikante kuda once you connect all the current affairs health at one place, and if you study, remembering of that particular aspects becomes very easy at your note. Okay, సో లైక్ యాజ్ ఐ సెడ్ యు దట్ మనకు ప్రీవియస్గా హెల్త్కి సంబంధించి ఏమేమి వచ్చాయి? పోర్టర్ ప్రైజ్ గురించి వచ్చింది న్యూస్. ఓకే, అండ్ రిగార్డింగ్ ద COVID-19 పాండమిక్లో ఇండియా తీసుకున్న హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్, కోవిడ్, అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అవార్డ్ గివెన్ ఫర్ ద కేరళ మినిస్టర్. ఓకే, Shailaja, she got an award because of her contribution. That also comes under the health sector. పైరే సంబంధించిన టైంలో చాలా కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినందుకు గాను she got an award. Okay, and previously we studied about the Jan Arogya Aushadhi program, Jan Aushadhi program, generic medicines gurinchi chadivam kada. Appudu I told you like when this program was started in 2008, 2015, now you call Pradhanmantri okay, Jan Aushadhi Bharati program. Bharati and okay, Bharati and oka word add chesam. Idi 2016 lo ee particular new program add ayindani cheppam. So itlaga you can connect with it. Now what you are going to study? You are going to study about World Bank with your health ministry. Okay, World Bank and health ministry are coming to an agreement of a $500 million project in order to develop the more delivery service programs and enhance the health infrastructure to the government, and also support the government with Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. ఈ మిషన్ ఏంటంటే 2021 to 25-26 మిషన్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇదేంటి? సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ ప్రోగ్రామ్, సెంట్రల్లీ sponsored program with some central sector components kuda unnai.
ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్. ఇట్స్ ఇన్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ బట్ కంటైనింగ్ సమ్ సెంట్రల్ సెక్టర్ కాంపోనెంట్స్. అంటే కొన్నిటికి కంప్లీట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంటే బేర్ చేస్తుంది, ఇంకొన్ని వాటికి ఏంటి అంటే స్టేట్ సెంట్రల్ రెండు కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాయి. ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజ్ ఫర్ హెల్త్ సెక్టర్, వరల్డ్ బ్యాంక్ విల్ సపోర్ట్ ఆర్ ప్రయారిటైజ్ హెల్త్ సర్వీస్ డెలివరీ ఇన్ 7 states. 7 స్టేట్స్లో కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఏంటి ఆ 7 స్టేట్స్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, మేఘాలయ, ఒడిస్సా, పంజాబ్, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, డెఫినెట్గా ఇంపార్టెంట్. వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ హెల్త్ సర్వీస్ డెలివరీ ఇన్ 7 states. ఏంటా 7 states అంటే మీరు సౌత్లో చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, ఓకే, అండ్ తమిళనాడు, ఇలా చూసుకోండి. ఓకే, ఫ్రమ్ ద సౌత్ విచ్ స్టేట్స్ ఆర్ గెటింగ్ సపోర్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రయారిటైజింగ్ ద హెల్త్ సర్వీస్ డెలివరీ ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, తమిళనాడు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ ఈస్ట్లో అయితే ఇట్ ఈస్ మేఘాలయ. ఓకే, వెస్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ పంజాబ్, అండ్ నార్త్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఉత్తరప్రదేశ్. ఓకే, ఉత్తరప్రదేశ్. సో ఇలాగ యూ కెన్ రిమెంబర్ ద స్టేట్స్. సో సౌత్లో అయితే ఏమేమి స్టేట్స్? ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, తమిళనాడు, 3 states. ఈస్ట్లో అయితే మేఘాలయ, నార్త్లో అయితే యూపీ, వెస్ట్లో అయితే పంజాబ్. ఈ పర్టికులర్ స్టేట్స్ అనమాట. ఓకే, సో 3 + 3 6 states are going to get. Okay, 6 states are okay. Sorry, Odisha is also there. Odisha is also there. 7 states. So 7 states are going to get the service delivery support from the World Bank. Okay, for prioritizing the health sector. Remember this. Next, Samarth scheme for. Okay, this is another program. Now let us study about the Samarth. So this still here it is a health program. And from here it is a Samarth. What is Samarth ante? Scheme for capacity building in the textile sectors. What is Samarth? Scheme for capacity building in textile sector. It's a demand driven and placement oriented skilling program anamata. Samarth ante enti? It is oka skilling program. ఏ సెక్టర్లో అంటే టెక్స్టైల్ సెక్టర్. ఎందుకు అంటే ఫర్ ఇంప్రూవైజింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ ద యూత్. ఓకే, ఎప్పటి వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవబోతుంది అంటే 2024. So now what is the purpose of this particular Samarth? ఈ Samarth కాంపోనెంట్ ఏ సెక్టర్కి సంబంధించింది? టెక్స్టైల్ సెక్టర్కి సంబంధించింది. సో దిస్ స్కీమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ 10 lakh persons, okay, to get employment. Around 1.5 lakh persons are women having been trained. And so far ఇప్పటి వరకు ట్రైన్ చేసింది ఎంతమంది అంటే 1.5 lakh. దీంట్లో 86% అంతా కూడా ఉమెన్. మోర్ దెన్ 70% టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి జరిగాయి. ఇండియన్ టెక్స్టైల్ ఇంపార్టెన్స్ కనుక చూసుకుంటే ఇండియన్ టెక్స్టైల్ అండ్ అపెరల్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గ్రో అట్ 10% compound annual growth rate from 2019 to 2025-26 kalla. So what is that percentage growth that was expected from here ante it is 10%. So almost it is to reach $190 billion. So $190 billion వాల్యూ వర్తి అనేది టెక్స్టైల్ సెక్టర్ 2025-26 కల్లా కాబోతుంది. సో ఈ టార్గెట్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ ఇండియన్ యూత్ని టెక్స్టైల్ సెక్టర్లో స్కిల్లింగ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఈ సమర్థ్ అనే స్కీమ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇండియా హ్యాస్ షేర్ ఆఫ్ 4% ఆఫ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ ఇన్ టెక్స్టైల్స్. ఎంత ఉంది? 4% గ్లోబల్ ట్రేడ్. మనం ప్రీవియస్గా ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, సో వన్స్ అగైన్ అండర్స్టాండ్ సమర్థ్ ఈజ్ వాట్? సమర్థ్ ఈజ్ అనే ట్రైనింగ్ స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద పర్సన్స్ ఇన్ ద విచ్ సెక్టర్? టెక్స్టైల్ సెక్టర్. సో టోటల్గా ఎంతమందిని ట్రైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 10 lakhs. ఇప్పుడు వరకు ఎంతమంది కంప్లీట్ అయ్యారు? 1.5 lakh. ఓకే, టార్గెట్ ఇయర్ ఏంటి? 25-26 కల్లా అయిపోవాలి. సో now if you see the importance of the textile sector, it is going to reach by 25-26 how much? $190 billion value worthy. Okay, India has how much share of global trade? It is 4%. మనం previously we also studied about milk. Remember, కొన్ని components చదివాము. We also studied about the cotton. Okay, so these things you all interlink. ఏది ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది షేర్లో గ్లోబల్ పర్సెంట్ అంతా కూడా యూ సీ అవర్ ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఇంటర్లింక్ ఆల్ దిస్. ఓకే, సో ఇండియా హ్యాస్ హౌ మచ్ షేర్? 4% షేర్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ ట్రేడ్ ఇన్ ద టెక్స్టైల్స్. నెక్స్ట్, ఇండియా ర్యాంక్స్ 108th ఆన్ ఎలక్ట్రల్ డెమోక్రసీ ఇండెక్స్.
So 108 is a very, we have a very prominence for that word. Okay, historically in Indian religious system, 108 is having some significance, right? So we democracy, VDEM report. Who has given the report? It's a VDEM democracy report. So previously India's position is 100th in 2022. 2022లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత ఉంది అంటే 100గా ఉండింది. That was became how much? It has become to 108. Okay. The liberal Indian democracyలో ర్యాంక్ 97. Okay, 97. Liberal democracy indexలో అయితేమో see electoral democracy index, which how much rank? 108. Liberal democracy index lo aithe 97. So these are the rankings. And which country had the highest? And it is Denmark. Okay, Denmark. Next. So Karnataka won the Santosh trophy after 54 years defeating Meghalaya. Okay, now let us see Santosh trophy ante ento chuddam. So at the King Fahd International Stadium at Riyadh, Saudi Arabia, the first trophy for Karnataka has gone, previously won 4 times as a Pinsi state of Mysore. After a gap of 54 years, this was won by the Karnataka. Okay, so Santosh trophy was founded a year lo ante 1941. Okay, and this is organized by All India Football Federation conduct chestundannamata. Okay. So now next, let us see some international appointments. Sheikh Ahmed Nawaz Al Sabah. He was reappointed as the Prime Minister of the Kuwait. Kuwait ki evarante Sheikh Ahmed. So Sheikh ane name anedi meer already gurtupettukuntaru. Remember Sabah. Okay, Ahmed Nawaz Al Sabah. So he is the name. He is reappointed as what? Prime Minister of Kuwait. Next, మనం ప్రీవియస్గా చూసాం కరెంట్ అఫైర్స్లో 2-3 అపాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో అవి కూడా ఇక్కడ రివిజన్ చేద్దాం. సో ఓ వాన్ తువాంగ్ మన ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్లో చూసాం వియత్నాం. సో వివి రిమెంబర్ లైక్ దిస్. ఓకే, వివి ఓ వాన్ తువాంగ్ ఈజ్ అ president newly elected for which country? Vietnam. And next, okay, next, Mauganj became the 53rd district of the Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh lo kotta district ni add chesaru, so it becomes the 53rd district. So Tehsil Mauganj of Rewa district దాన్ని సపరేట్ చేసి 53rd డిస్ట్రిక్ట్గా అనౌన్స్ చేశారు. రిమెంబర్ దట్. సో మధ్యప్రదేశ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద 53rd డిస్ట్రిక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్ 1 కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ టుడే సెషన్. So once again, let us revise the current affairs of today. So which is that first university established at Gift Center of Gujarat? Anante, it is Deakin University of Australia. Who has given this authority and who has given the approval for this? And the International Financial Service Center Authority. When this authority was established ante in 2019. What is this ante? This is a statutory body established in which year ante 2019 by Parliamentary Act of International Financial Service Centers Authority Act. Okay, యూనియన్ బడ్జెట్లో ఏం చేశారంటే ఏ ఇయర్ బడ్జెట్లో అంటే 2022-23 బడ్జెట్లో announced that foreign universities will be allowed in the gift centers to offer courses free from domestic regulation. అంటే domestic regulations లేకుండా it can offer the courses to this youth of this country. World Bank signed with which ministry? Health Ministry. For what purpose ante to make the prioritize the health services. 2 components ni select chesukodam jarigindi. ఒకటి public health system for pandemic preparedness, ఇంకోటి అంటే service delivery program. Okay, దీంతో పాటు the World Bank is also supporting Pradhanmantri Ayushman Bharat infrastructure mission అన్నమాట. Okay, so what is this scheme ante? This is a centrally sponsored scheme. దీంట్లో కొన్ని components central sector components కూడా ఉంటాయి till 25-26. So now there are 7 states which are also getting the support from the World Bank. మనకు సౌత్లో చూసుకుంటే కేరళ, తమిళనాడు, ఒడిస్సా, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈస్ట్లో అయితే మేఘాలయ, నార్త్లో అయితే ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ వెస్ట్లో అయితే పంజాబ్. ఇలా ఈ 7 స్టేట్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది, బై విచ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈజ్ ప్రయారిటైజింగ్ ద హెల్త్ కేర్ డెలివరీ ఇన్ 7 states ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ Samarth. What is the Samarth scheme? Samarth scheme is related to the textile sector. This is mainly to reach its targets by 2024. So how much percentage value what it is going to increase by 2025-26? 10% growth, and that would be 190 billion market is there.
So that's why we are running our Indian youth to reach the target. So what is the Samarth program? It's a skilling and training program related to textile sector. ఎంతవరకు అంటే 10 lakh persons, దీంట్లో ఆల్రెడీ 1.5 lakh ట్రైనింగ్ అయిపోవడం జరిగింది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద షేర్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ సెక్టర్ ఇన్ ద గ్లోబల్ ట్రేడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ 4%. And next one, India's rank in democracy index. Two types of index are there. Electoral democracy index లో అయితే 108, liberal democracy index లో అయితే 97. ఈ రిపోర్ట్ని ఇచ్చింది ఎవరంటే వీడెమ్ రిపోర్ట్. ప్రీవియస్ ర్యాంకింగ్ ఎంత ఇండియాదంటే 100. ఓకే, సింప్లీ యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ కర్ణాటక won the Santosh trophy. And next Sheikh Ahmad Nawaz Al Sabah. Just remember one keyword, Al Sabah. Okay, that remembers for you as simply. And next Vo Van Thuong, he is elected for Vietnam. And next Mauganj has become the 53rd district of which Madhya Pradesh state. Okay, so for the second part of the current affairs, you can download the TEJAS Academy app and can view the second part of our current affairs session today. Okay, thank you.